이것은 다이아몬드 원석의 나노광학현미경 1만 배와 2만 배로 관찰한 동영상입니다. 먼저 광학 1만 배로 관찰하고 있습니다. 마치 석회암조직처럼 리아스식 해안의 모양을 하거나 복잡한 퍼즐 모양을 하고 있죠. 이것은 세계 최초의 다이아몬드 원석의 표면 입자 크기의 밀도를 자세하게 관찰한 것입니다. 세계 최초로 경도테스트를 나노광학현미경으로 구분이 가능하게 하였습니다. 입자 조직의 크기와 간격과 모양과 형태의 차이를 통해서 경도와 강도를 확인할 수 있습니다. 따라서 어떤 보석인지를 한눈에 빠르게 판단이 가능한 거죠. 여지껏 강물을 관찰할 때는 편광현미경에 의존하였지만 이제는 어떤 강물인지 어떤 성분이 포함되어 있는지를 아주 빠른 시간 안에 구별이 가능합니다. 저는 이 나노광학현미경의 개발자입니다. 즉 세계 최초의 원소안을 볼 수 있는 나노 단위를 관찰할 수 있는 광학현미경의 발명 특허자입니다. 현재 새로운 원소 주기율표의 조직 구조를 이 현미경으로 촬영한 데이터를 계속 소개해 왔습니다. 우리는 새로운 신세계를 맞이하였습니다. 이 신기술로 수많은 산업 비즈니스 분야와 기초과학 분야의 지원이 가능합니다. 비즈니스 파트너십에 관심이 있거나 이 현미경 시스템에 대한 각 나라의 지부에 관심이 있으신 사업가는 기꺼이 투자 및 연계 사업 데이터 사업에 참여할 수 있습니다. 마이 이메일 주소는요. mindscaping@naver.com mindscaping@naver.com입니다. 이상 다이아몬드 카페, 광역보석 갤러리 카페, 한국광역보석감정원 앵두금 승분부 숙소 대표 박현철입니다. This is a video of diamond ore observed at 10,000x and 20,000x nano-optical microscope. First, we are observing at 10,000x optical magnification. It has the shape of a lias-course or a complex puzzle-like shape, just like limestone tissue. This is the world's first detailed observation of the density of the surface particle size of diamond ore. It is the world's first hardness test that can be distinguished using a nano-optical microscope. Hardness and strength can be confirmed through difference in the size, space, shape, and form of the particle tissue. Therefore, it is possible to quickly determine what kind of gem it is at a glance. Up until now, we relied on polarizing microscopes when observing mineral, but now we can distinguish what kind of mineral it is and what kind of components it contains in a very short time. I'm the developer of this nano-optical microscope. In other words, I'm the inventor of the world's first nano-level optical microscope that can be observed elements. We have continuously introduced data on the tissue structure of the new periodic table of elements captured using this microscope. We have entered a new world. This new technology can support numerous industrial business fields and basic science fields. Businessmen who are interested in business partnerships or branches in each country for this microscope system are welcome to participate in investment and related business data business. My email mindscaping@naver.com mindscaping@naver.com. This is 박현철, the representative of the Cherry Gold Ingredient Analysis Lab of Diamond Cafe, 광역 Gem Gallery Cafe, Korea 광역 Gem of Leisure Institute. Thank you.